Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. గైస్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి 6x4 మ్యాట్రస్ అనేది ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం గైస్. మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం 6x4 బ్లాక్ అనేది తీసుకోవాలి గైస్. మనం చూసారు గైస్, అది 6x4 బ్లాక్ గైస్. అది దానికి ఫస్ట్ మ్యాట్రస్కి సైడ్ని అంటే బోర్డర్ అనేది తీసుకోవాలి గైస్. మనం క్లాత్ అనేది దానిపైన మనం ఏ క్లాత్ అనేది వేయాలో దాన్ని గమ్తో స్టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది గైస్. మనం అది చూసారు గైస్, పైన మనం ఏ క్లాత్ కావాలో ఆ క్లాత్ సెలెక్ట్ చేసుకుని పైన అనేది సెట్ చేసుకుని మిషన్ మీద ఆటోమేటిక్గా స్టిచ్చింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది గైస్. అది గైస్ చాలామంది మ్యాట్రస్ అనేది ఆన్లైన్లో చాలా తక్కువ వస్తుంది, మీ దగ్గర ఇంత కాస్ట్ అని అడుగుతున్నారు గైస్. మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి, ఆన్లైన్ అనేది చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. దానివల్ల ఏంటంటే ఎక్కువ ప్రైస్ పెట్టామంటే ఎవరు కొనరు. దానివల్ల ఏంటంటే క్వాలిటీ తగ్గించి లో ప్రైస్ అనేది పెడుతుంటారు గైస్. మనం అది అర్థం చేసుకోవాలి. మన దగ్గర ఏంటంటే అన్నీ బల్క్లో ఉంటాయి గైస్. బ్లాక్ తీసుకుని రెడీ చేయాల్సి ఉంటుంది గైస్ మన దగ్గర. అందువల్ల కొంచెం కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ పడుతుంది. మన మెటీరియల్ అనేది ఎంత బల్క్లో కొన్నా కాస్ట్ అనేది నార్మల్గానే పడుతుంది గైస్. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఎంత వీలైతే అంత తగ్గించేస్తాం గైస్, అంతేగాని క్వాలిటీ అనేది తగ్గించడం జరగదు మన దగ్గర. ఇదిగోండి గైస్, ఇప్పుడు వన్ సైడ్ అనేది స్టిచ్చింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రివర్స్ చేస్తున్నాం గైస్. చూడండి, ఓన్లీ ఫోమ్ ఉంటుంది గైస్ ఇందులో. మనం ఓన్గా రెడీ చేయించుకున్న దాంట్లో 4 ఇంచ్ అది మనం 32 అనేది డెన్సిటీ అనేది తీసుకున్నాం గైస్. మనం అది కస్టమర్ 32 సరిపోద్ది అన్నారు గైస్. దానివల్ల మనం 32 తీసుకున్నాం. హైపోన్స్ పెప్స్ కంపెనీ గైస్. అది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఫ్రంట్ అయితే అలా స్టిచ్ చేసాం కూడా సేమ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా అలాగే స్టిచ్ చేయాలి గైస్. అది మనం స్టిచ్చింగ్ చేసినప్పుడు గైస్ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంటుంది, కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది గైస్. మనం అది కంపల్సరీ కట్ చేయాలి. అది లేదంటే ఫోల్డింగ్స్ అనేది వస్తుంది, న్యూ వస్తుంది మ్యాట్రస్ అనేది.
మ్యాట్రస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది గైస్. ఇప్పుడు దానికి మనం ప్యాకింగ్ అనేది చేద్దాం గైస్. ఇప్పుడు చూడండి